парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Вітаємо вас, колеги. Сьогодні прес-конференція перед матчем Дніпро-1 АЗ. Беруть в ній участь Олексій Гуцуляк, футболіст команди Дніпро-1, та тренер Валерій Городов. Олександр Кучер, він працює все добре, але за технічних причин сьогодні Валерій Городов представлятиме нашу команду як тренер. Просимо запитання спочатку ставити гравцеві, адже йому потрібно готуватися до тренування, потім частина спілкування із тренером. І хочу сказати тим, хто дивиться нас у прямій трансляції, українські журналісти можуть ставити свої запитання у чаті трансляції на YouTube. Hello everyone. For your attention, press conference before the game of Conference League between СК Дніпро-1 and AZ Alkmaar. For your attention, the coach of СК Дніпро-1 Валерій Городов and winger of the club Олексій Гуцуляк. Alexander Kucher, head coach, due to technical reasons, can't participate in this event, but everything is fine with him. He's keep working. Просимо запитання. Ну, ми вже тут поселилися, вже дехто і роз'їхався там по квартирах, було трошки тяжко для початку, тому що всі в готелі, нове місто, зрозуміло, що це для команди нелегко в всіх планах і там побутових. Зараз вже трошки краще, тому що, я вже говорив, що розселилися трошки і чувствуємо себе як вдома, тому я думаю, що арена буде також, атмосфера на арені буде як вдома. Після двох матчів на турі розбирали, прийшла київська тренера, дві перемоги, на динаміки, а два кандидати Ліги. Що це може означає для того, як будете грати в Єврокубках відразу вашу, як можна сказати, тренерію? Ну, звичайно, що коли команда перемагає, то це завжди додає впевненості, додає сил. І так, коли тренування зовсім вже по-другому проходять, і атмосфера в команді зовсім інша. Звичайно, що це впливає, але я думаю, що матчі в українській прем'єр-лізі і в Кубку конференції це, відлічаються багато, я думаю. Тому я думаю, що буде цікаво. Journalists put two questions to a player, to Oleksiy Gutsulak. First question was, how do you feel in Košice? And an answer was that some of the players already are renting apartment. From the beginning, we all stayed in hotel, which was a little bit difficult. Of course, for our everyday life is not easy to change the city, to change everything. But okay, now is getting better. We already feel here in Košice like at home. And a player told that he thinks that atmosphere tomorrow at the game will be exciting, and people will come to support СК Dnipro. And the second question was like what means for the team after two defeats against Larnaca in Europa League, what means for the team two wins in local tournaments against Dynamo Kyiv and Veres. The answer was that, of course, obviously, that gives us confidence, that gives us power, that gives us energy, and of course, now even inside of the team, and microclimate is much better, and everybody is waiting for tomorrow's game. Можна сказати, що це буде один з вирішальних матчів, можна
Ну так не можна говорити, тому що ще ні одна гра не зіграна, тому тяжко судити, хто в групі там кращий, хто ні. І я думаю, що гра буде цікава, але я не думаю, що вона буде там важливішою за інші ігри, які остануться в групі. The question was, can we say that tomorrow's game will be one of the most decisive games in group stage, because due to UEFA ranking, Dnipro-1 and the Alkmaar are at higher, their position is higher than other teams. And the answer was that for now it's too early to predict, to say something like that, because we hadn't played at least one game to say something like that. So it's too early to say. В нас є запитання з України. Олексію, наскільки добре себе почуваєте фізично? Фізично, я думаю, команда готова, і я вже впевнений, що себе відчуваю, тому що зборів не пройшов, але після травми відновлююсь добре і відчуваю себе добре. Okay, the question was to the player about physical conditions of the team and personally physical conditions of the player. And the answer was that physically team is ready. Personally, player told that he hadn't been present at training camp due to injury, but his shape is all right. He is already recovered. He's totally recovered after injury, so everything is fine. В принципі, ну, так сказати, що це перша гра і це тяжка гра буде. Я не думаю, що буде важка гра. Думаю, що будемо себе почувати комфортно, тому що все одно пройшли 2 гри в Лізі Європи, і вони, я думаю, дають команді якісь певності, навіть якщо ми там програли 2 гри, але все одно я б не сказав, що це буде дебют такий в Єврокубках. Я думаю, що дебют був вже з Ларнакою для нас. Так, питання полягало у тому, що дебют на груповому етапі, що це означає для команди, для гравця, і відповідь англійською. Так, sorry. First game, but we should understand that we already had been playing against Larnaca at playoff of Europa League, so I cannot say that this is our first debut in Europe. We had already had this debut atmosphere, so now it's going to be one more game, very difficult against tough opponent, but it's not our first game. Ще запитання гравцеві? More questions to the player? Ну, в кого є сім'ї, ті приїхали з сім'ями, вже там поселились, хто живе в готелі ще з сім'ями, хто вже роз'їхався на квартири. Я живу на квартирі і живу сам, без сім'ї. Чи що мені? Ще раз. Та був з сім'єю вдома, з батьками, і потім трошки почав тренуватися вже там через місяці 2 після війни. І
Був у Львові. Ну так, нічого особо не робив. Так, питання полягало у тому, від голландського журналіста, полягало у тому, що як справи там, в побутовому плані, чи Олексій живе на квартирі, чи в готелі, чи з сім'єю, чи ні. І друге питання полягало у тому, чим він займався у там, період з початку війни і до початку тренувань. The answer of the player was that, some players are still living in hotel, some of them are already renting apartment. Personally, me, I am renting an apartment. I am living alone without a family. And during the period when the war began and until we start our preparations, our training, I had been training like alone or not in the group from April. Most of the time I was staying in Lviv, is the west part of Ukraine. And and then we start our preparation for current season. Я живу, поселився в центрі, тому там далі за центр нікуди не виїжджав. І в центрі місто десь нагадує трошечки Львів мені. Питання було так, до футболіста, чи відвідував якісь місця у Кошице, чи поруч. І the answer was of the players that I'm living in the city center, if I have some free time, I don't need to go to travel somewhere else. And Košice city center has many common things with Lviv city center. So yeah, for the player is familiar. Please, last question to the player. Та я думаю, що які би люди не прийшли, для нас буде це важливо, і ми будемо тільки раді, і не важливо, хто прийде, чи українці, чи словаки, чи ще хтось другий. Ми будемо старатися показати хороший футбол для нас і для країни нашої. Звичайно, що віримо в перемогу. Питання, a question from a journalist was what the player expects from an atmosphere, from spectators tomorrow, if it's important, if gonna be spectators from Košice, from Slovakia, or player is expecting more spectators from Ukraine. And the answer was that for us is not that important. We are grateful for any spectators. If people from Slovakia are coming to support us, of course we are playing for our country, first of all. And we believe that we can get a positive result tomorrow. Дякуємо Олексію. Відпускаємо гравця. Дуже багато запитань. Дякуємо вам. Добрий вечір. Просимо ваші запитання тренеру Валерію Городову. Пару слів, окей? Ми знаємо, що команда АЗ Алкмар має великий досвід у таких матчах. Ми знаємо, що вони практично щороку грають в Єврокубках. Ми знаємо, що вони люблять м'яч, люблять позиційні атаки, мають атакуючий гарний потенціал. І я думаю, що завтра буде для нас важка гра, тому що
наша команда тільки формується і не має такого досвіду. Ми поважаємо команду АЗЛ КМАР, але не боїмося. Okay. Coach of СК Дніпро-1 took a word before any questions. And he told that, of course, tomorrow going to be a game against very tough opponent, very experienced opponent that is playing in European competitions each year. And obviously, AZ Alkmaar is a team that likes to play with the ball, team that is good in positional attacks. And for sure, they have good current level, good potential. And for us, it's a very, very difficult opponent. Our team doesn't have yet that kind of experience. At the same time, we respect AZ Alkmaar, but we are not afraid before tomorrow's game. Завтра побачимо. What gonna be the model of the game formation? The answer of the coach was, tomorrow we'll see. Є два запитання з України від Олександра Скляра. Як команда витримує графік 2 матчів на тиждень? І друге запитання, чи готовий грати Балулі? Насчет Балулі не знаю, а команда витримує такий графік. Сподіваюсь, що завтра побачимо. Question from Ukrainian journalist, 2 questions actually. It's difficult for a team to maintain that game rhythm of 2 games per week. And the answer was that the team is okay and we will see our shape tomorrow. And another question was about Fares Balouli, a French midfielder who recently signed a contract with Dnipro if he gonna play today. And coach says that for now we cannot say anything about that. У нас теж є настрій, нам теж треба перемагати, нам теж треба набирати очки. Тому я сподіваюся, що завтра буде цікава гра. We expect interesting game tomorrow. We are motivated. We need to have a positive result. So let's see tomorrow. Ще запитання, more questions? Two questions, please. Це є перевага для АЗ Алкмар, але ми думаємо по-іншому. Question was, I will repeat in Ukrainian. АЗ зіграв вже 11 матчів цього сезону, СК Дніпро-1 усього 4. Це є великим недоліком для СК Дніпро-1 і and an answer of the coach was that of course is an advantage for AZ Alkmaar, but let's see tomorrow how it will affect the game. Your question in what? What coach have to explain? Yeah. What he should explain?
Це питання керівництва. Coach answers that is a question to a sport director and to bosses of the club. Це дуже гарно. Здесь проблем мало. Якщо питання... The question was to the coach if everything is fine with conditions in Košice, if he is satisfied, and the question was, yeah, we don't have any problems here. We are satisfied with everything here. Last question, please. Все впливає. Все впливає. Це дуже тяжко. Не дома. Хто-то без сім'ї тут. Це дуже важко. Питання полягало в тому, яким чином війна впливає на футболістів клубу. The answer of the coach was that, of course, it's very difficult, of course, because many players are staying without their families, new place out of of our country. So, of course, that fact has an influence, and this influence is quite big. Дуже дякуємо за запитання. О 7:30 тренування нашої команди. Перші 15 хвилин будуть відкриті для перегляду. Дякуємо. Дякую. Now is training. В парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.